Hi, this is Bishit here, welcoming again in this series of videos of voice change. This is part 2. Okay, so today in this video we will learn how to change voice in case of imperative sentence. অর্থাৎ imperative sentence এর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে voice change করব আজকে আমরা এই ভিডিওতে এই ধারণা নেব। Okay, so before that we need to learn or we need to know what is imperative sentence. What is imperative sentence? Very simple. Actually, যদি কোনো সেন্টেন্স অর্ডার, রিকোয়েস্ট অর অ্যাডভাইস এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটি প্রকাশ করে দেন দিস উইল বি কল্ড অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইফ এনি সেন্টেন্স কনভেজ রিকোয়েস্ট, অর্ডার অর অ্যাডভাইস then this will be definitely an imperative sentence, right? So these three notions, order, request and advice. Okay, এগুলো থাকলে পরে আমরা বলতে পারি ওই সেন্টেন্সটাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, রাইট? নাও what is the formation of that sentence? You must know this, no? Formation means in the sense of subject, verb and object. Very simple. So you just need to remember that in case of imperative sentence, subject is missing. Actually not missing, it is silent, it is understood, but physically subject is missing. That means the sentence will start with verb, then object, finally there will be full stop, right? So how is the formation of this imperative sentence? See, so how is the formation? Verb and then object, finally there is a full stop. That means imperative sentence will start with verb and after that object, finally there should be a full stop, then this will be an imperative sentence, right? So some examples, okay, some examples so that we can understand it easily, no? See, so these are some examples of imperative sentence. Okay, number one is open the door. See here, if you consider this sentence, first of all, what is the open? No, after that the door is object. Open is what? Verb and then object, no, and finally there is a full stop. So definitely it is an imperative sentence. And some other examples you can see here: don't do this, shut the window, let him do this. These are all the what examples of imperative sentence. So now it is clear what is the imperative sentence. Now we need to know how to change voice in case of imperative sentence. That means কিভাবে আমরা imperative sentence এর ক্ষেত্রে active voice থেকে passive voice এ টার্ন করব, রাইট? কিভাবে active voice কে passive voice এ কনভার্ট করব। So this is the today's lesson. So now we need to learn this. Okay, so let's go. Before that আমরা কি করব? একটা imperative sentence কে 6টি ভাগে ভাগ করে নেব। কয়টি ভাগে ভাগ করে নেব? 6টি ভাগে ভাগ করে নেব। বাট ইন বুকস অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল নট ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ থিংস। তুমি বইপত্র ওই জিনিসটা পাবে না। বাট ফর আওয়ার কনভিনিয়েন্স সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজিলি, আমরা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা কি করব? 6টা ভাগে ভাগ করে নেব, অর্থাৎ 6টা আমরা ক্যাটাগরি করে নেব যাতে করে আমাদের সুবিধা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েসে টার্ন করতে। নাও হোয়াট আর দোজ 6 categories? First of all, we need to know these things, okay, and after that we'll go through with the process how to change voice from active to passive. Okay, so right now the 6 categories. Okay, what are these 6 categories? See, first one, with object, অর্থাৎ যদি অবজেক্ট থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে। I have already said that কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অবজেক্ট থাকাটা ইম্পারেটিভ নয়। দ্যাট মিনস there can be some sentences where the object is missing, but verb is the most important thing in a sentence. Always we say that verb is so important that without verb a sentence become an orphan. অর্থাৎ verb ছাড়া একটা সেন্টেন্স অনাথ। তাই verb is the most important thing in a sentence, but it is not necessary that in every sentence object should be there. That means about without object also a sentence can be formed. Okay, imperative sentence also. So here object will be there. That means object থাকবে ওই imperative sentence এর ক্ষেত্রে। See here, open the door. Open the door. Don't do it. এই ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো open after that the door is there, it is the object. Immediate after the verb যে জিনিসটা থাকবে তাকে বলা হয় object. Okay, actually basically what is object? যখন ভার্বের কাজটা ট্রান্সফার হয় ওটার ক্ষেত্রে। Okay, see here, open the door. What he is opening? So opening is transferring to the door. Okay, open এই কাজটা the doorটার উপর কি হচ্ছে? ট্রান্সফার হচ্ছে। So this is called the object. The door is the object here. Sometimes you may find some words after the verb, but before that there will be preposition. So this will not be called the object of the verb. Okay, it may be the object of the preposition.
Okay, let's forget it now. Just concentrate on these things. Open the door. এখানে কি রয়েছে? তাহলে অবজেক্ট রয়েছে। Open is the verb. After that, what the door? অর্থাৎ অবজেক্ট রয়েছে। এইভাবে আমরা ক্যাটাগরি করতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে। তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ what? যেখানে অবজেক্ট থাকবে, রাইট? এক্সাম্পল ইজ গিভেন। Open the door. Don't do it. Next, without object. এখানে আমি ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব। উইদাউট অবজেক্ট মিন্স হোয়াট? আমি বলতে চাইছি যে ভার্বের অবজেক্ট থাকবে না, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্বও বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ক হার্ড। ওয়ার্ক হার্ড এখানে দেখো এরপরে আর কোনো অবজেক্ট নেই, as there is no object, so you can say that this imperative sentence is without object, right? So এই ধরনের সেন্টেন্স আমাদের থাকতে পারে imperative sentence, right? Number 3, the imperative sentence that starts with please or kindly. কোনো কোনো imperative sentence এর ক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্স গুলো প্লিজ অথবা কাইন্ডলি দিয়েও শুরু হয়। এই ক্ষেত্রে imperative sentence এর যে মিনিংটা এটা অনেকটা কনফাইন্ড অথবা লিমিটেড হয়ে যায়, বিকজ imperative sentence is expressing word, order, request and advice, no, but in that case it will only express the request. That means what? It is very simple. Whenever there is please or kindly, it definitely means that there will be request, right? Next is what? Imperative sentence starts with let. অর্থাৎ কোনো কোনো imperative sentence রয়েছে যেগুলো কি দিয়ে শুরু হয়? let এই অক্সিলারি মডেল দিয়ে শুরু হয়, যদি এটাকে সেমি মডেল অক্সিলারি বলা হয়। ওকে, starts with let. For example, let him do this, right? Next, number 5, for after verb, অর্থাৎ ভার্বের ইমিডিয়েট পরে যদি কি থাকে? for থাকে। ফর এক্সাম্পল দেখো এর আগে যে সেন্টেন্স গুলো ছিল imperative sentence, যে এক্সাম্পল গুলো ছিল উইথ অবজেক্ট, আমরা যখন লিখলাম open the door, after open কোনো for কিন্তু নেই। নেক্সট ওয়ান ওয়ার্ক হার্ড। ওয়ার্ক হার্ডের পরে কোনো ফর নেই। দিস ওয়ান প্লিজ হেল্প হিম। হেল্পের পরে কি নেই? কোনো ফর নেই। দ্যাট মিনস what? You will get some minimum number of sentences in case of imperative sentence where there will be for immediate after the verb. In that case, what you will do? Okay, that means এই ধরনের ক্যাটাগরিও থাকতে পারে তাহলে imperative sentence এর ক্ষেত্রে for থাকবে ভার্বের পর। ফর এক্সাম্পল, ready for the celebration, right? Next, moral duty. Moral duty means what? When there is no compulsion, means it is not, that means you have to do it. It is a moral duty, তোমার করা উচিত, means যদি নৈতিকভাবে তুমি চিন্তা করো then you have to do it, you need to do it. Okay, there is no compulsion from anywhere. This kind of things will be called actually what? Moral duty. For example, help the poor. Help the poor means you are not, it is not actually imperative for you to do these things. Okay, means as a human being, as a social being, তোমার দরকার, তোমার উচিত হেল্প করা, but there is no compulsion from outside that you have to do it. Okay, so this kind of thing is called actually moral duty. Okay, so moral duty যদি বোঝায় তাহলে কিভাবে আমরা imperative sentence এর ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব? So these are the 6 categories of imperative sentences. এবার এই 6 ক্যাটাগরি এই জন্য করা হলো কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিছু না কিছু একটু পরিবর্তন হবে যখন আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করব। So don't be afraid of these things. It is very simple. Just we have categorized these things only for our convenience, okay, so that we can do from active to passive very easily, right? So what is the first category? The first category was with object. That means যদি অবজেক্ট থাকে imperative sentence এর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে তাহলে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে কনভার্ট করব। একটা এক্সাম্পল আমরা নিয়ে নিই। Open the door. What it is? Open the door. How you will do it? Very simple. See, যদি object থাকে, এখানে object রয়েছে, যদি object থাকে, it will start with let. But with word it will start? It will start with let. Next you have to write down the object. Which one you will write down? Object. Who is the object here? The door, definitely, no? So the door. After that you have to write down B. Okay, then what is remaining? Only open is remaining. And we know that in case of passive voice always you have to write down the past participle form of the verb. That means this open will take its past participle form. That means you have to write down opened instead of open, because opened is the past participle form of open. O-P-E-N-E-D. See, very simple. So what happened? Let the door be open. So how we are doing this? See here, let and then put object, we are actually doing this in this way. Let object be barber pp. So it becomes a very simple rhyme, no?
let object be verb pp, let object be verb pp. No, so it's very simple. So see, we are taking another example. Okay, we are taking this example because it is a negative sentence. See, any kind of sentence can be categorized in two ways. One is affirmative sentence, another is called negative sentence. It doesn't matter whether it is assertive sentence, imperative sentence, exclamative sentence, optative sentence, it doesn't matter. Any sentence can be categorized in two ways: affirmative sentence and negative sentence. So see here, don't do this. Here is negation, that means not is there, that means what it is a negative sentence. So in that case, how you will do? Because one thing may fumble you, that একটা জিনিস তোমাদের একটু বিরক্ত করতে পারে, এটা হলো do. Okay, এই নটের জন্য এখানে কি করা হয়েছে, do ইউজ করেছে, বাট ইন কেস অফ পেসিভ we will not use this. We see how to do the same thing. First we'll start with let. First of all, let. Okay, after that, see, here is negation, not is given, that's why you have to write down not, let not, and other things will remain same as you have done earlier. Okay, that means you have to write down the object. Who is the object? It. After that, be, and verb will take its past participle form: do, did, done. So done. Only one thing you just need to remember: in case of imperative sentence, when it is negative, then do may come at first. Okay, because there is not with that. But when you are doing it passive, then this do will not be used anymore, right? So let not it be done. Okay, next we go for the second one. So now the second one. Okay, second one is what? Without object. অর্থাৎ ওই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি অবজেক্ট না থাকে, তাহলে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে টার্ন করব, অ্যাক্টিভটাকে প্যাসিভে কনভার্ট করব। সি, ফার্স্ট অফ অল উইল টেক অ্যান এক্সাম্পল, ওয়ার্ক হার্ড। ওকে, সি হিয়ার দেয়ার ইজ নো অবজেক্ট, নো, এখানে কোনো অবজেক্ট নেই। এবার আমরা কিভাবে করতে পারি তাহলে? ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড what the sentence is expressing, because we know that imperative sentence is always expressing order, request or advice. Now we just need to understand which one it is expressing, whether it is a request, order or advice, right? Now এটা যদি বোঝার যায়, তারপর বোঝার পর আমাদের কি লিখতে হবে, দেখো আমি এখানে নোট ডাউন করে রেখেছি। ওকে, সি অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্যাট ইউ আর টোল্ড টু। ইউ আর টোল্ড টু আমরা কখন লিখবো? when a sentence is failing to express this clearly, means you are not clear from that sentence whether it is order, request or advice. যখন এটা ক্লিয়ার না হবে ওই সেন্টেন্সটাকে, দেন উই উইল রাইট ইউ আর টোল্ড টু। ওকে, আর রিকোয়েস্ট হলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু, তারপর অর্ডার হলে ইউ আর অর্ডার্ড টু, আর অ্যাডভাইস হলে ইউ আর অ্যাডভাইসড টু। হিয়ার সি, রিমেম্বার ইন দ্যাট কেস অ্যাডভাইসড, হাউ ইজ দ্য স্পেলিং? অ্যাডি ভিআই এসইডি। ওকে, যখন নাউন হিসেবে ইউজ হয় অ্যাডভাইস, তখন হয় কি স্পেলিং? অ্যাডি ভিআই সিই। বাট হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ওয়ান, অ্যাডি ভিআই এসইডি। Why? Because it has been used as a verb, right? So see how we will do this. Work hard. Work hard, it is what? Advice, definitely, no? And kothur parishram karo, that means what? It is an advice. So how will you do it? First of all, you have to write down you are advised, okay, to. Then the rest of the part will remain same. You need not to change anything. You are advised to work hard. See, very simple, no? So next one, number 3. So what is the third one? 3 number category ke tahole 3 number holo imperative sentence starts with please or kindly. অর্থাৎ imperative sentence টা যদি please অথবা kindly এই দুটোর মধ্যে একটি ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়, okay, then what do you need to do? দেখো এই ক্ষেত্রে যদি please এবং kindly দিয়ে শুরু হয়, then it becomes very simple. Why? Because the expressions become very simple now, and expression is limited also, no, in case of this, because we know that the imperative sentence is expressing order, request or advice, but in that case it is very definite and it is very clear that this would be definitely request. Why? Because there is given please or kindly. তাহলে প্লিজ আর কাইন্ডলি যেহেতু রয়েছে, তাহলে অবভিয়াসলি এটা কি বোঝাবে? রিকোয়েস্ট। দেন ইট বিকামস ভেরি সিম্পল নো ফর আস। রিকোয়েস্ট হলে কি হয়? ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু। সো ভেরি সিম্পল। whenever you will say please or kindly, then you have to write down what you are requested to. No, see first example. So what is given? Please help him. So what you need to know? What you need to write? You are requested to. Requested to. After that, what?
Will you read please? No. This please actually suggesting what request. Because of this please you have understood it is a request. As you have written, you are requested to. Why you have written? Because please is given here. So this please will not be written again. Right? তাহলে কি লিখতে হবে? You are requested to. তারপর কি হচ্ছে? Help him. So this will never change. Okay, it will remain same. You were requested to help him. Okay, next fourth one. So what was the fourth category? Fourth category was whenever the imperative sentence starts with let. অর্থাৎ যখন imperative sentence let দিয়ে শুরু হয়। let দিয়ে শুরু হলে আমরা কিভাবে করব? Right? See example. So what is given? Let him do this. Very simple. It is like the first one. That means with object. যখন আমরা করেছিলাম কিভাবে করেছিলাম? প্রথমেই let. এখানে let রয়েছে let. Then what? You have to write down object. Who is the object? This. Let this. Let object তারপর কি? Be. Be. Let this be. Then verb will take its past participle form. So do is the verb now. What is the past participle form of do? Do, did, done. Right? So done. So let object be verb pp. It remains same. Just here you need to add only two things. By, then what? What is remaining? Him. It will not change because here it is using as an object now, and him is already in objective form. That means it will not change. So very simple. You just need to understand what you need to do. Let object be, then verb pp. After that by and the this word. That means letter pore je word royeche definitely ওই ভাবে লিখে দেওয়া. Okay, right? Very simple. Let object be, then verb pp. By after that এই object লিখে দেওয়া হুবহু without any change. Right? Next number 5. The past number category কি হলো? past number category আমাদের for after verb অর্থাৎ verb এর immediate পর যদি কি for দেওয়া থাকে, then how we will change voice. All right? See, first of all we will take an example. Okay, ready for the celebration. What is given? Ready for the celebration. Very simple how you do it. In that case, that means whenever you will see for is given after the verb, এই ক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে করবে? প্রথমে be অথবা get. প্রথমে be অথবা get. প্রথমে কি লিখে দেবে? be অথবা get. নেক্সট আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, যেভাবে সেন্টেন্সটা রয়েছে ঠিক একইভাবে লিখে দেবে। কিন্তু you just need to remember as you are making it passive, then you must write down the verb in past participle form. Right? So very simple. Which one is the verb here? Imperative sentence. First of all there will be the verb. So who is the verb? Ready. So what is the past participle form of ready? Ready remains same. Ready. So fortunately it will not change, as past participle form of ready is ready. Okay, so get or be, any one of that you will write. দুটোটা কিন্তু একসাথে লিখবে না, any one of that. be নয়তো get, যে কোনো একটা লিখবে. Okay, so be or get, then ready, then other things will be the same for the celebration. Should we take another example? Okay, let us take another example. What is given? Prepare for the exam. How will you do this? Again same thing. See here for is given after the verb, so it will start with be or get, any one of that. Okay, write down. See, be or get after that verb. This one is the verb, so you have to write down the past participle form of that one. Okay, that means what is the past participle form of prepare? Prepared. Okay, so write down. Okay, and the rest of the part of the sentence will remain same. বাকি অংশটা একই রকম ভাবে থাকবে. Okay, then let's go for the sixth one, sixth category. What is the sixth one? It is moral duty. That means নৈতিক দায়িত্ব যদি থাকে, where there is no compulsion, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, but if you think morally then you need to do it. Okay, যদি এই ধরনের imperative sentence থাকে তাহলে কিভাবে করা? Okay, so take an example. Help the poor, গরিবকে সাহায্য করো. Okay, so it is what, there is no compulsion. If you think as a human being, as a social being, you need to do these things now to help the poor. So whenever this kind of sentence is given, then how you will do? So first of all, what you need to do?
first of all you have to write down the object. Who is the object here? The poor, no? So write down the poor, the poor. Then what? দেখো এটা তো করা উচিত, no? That's why you have to introduce a word. Which one is this? This one is should. কোন ওয়ার্ডটাকে তোমাকে নতুন করে লিখতে হবে? Should. The poor, then should. Should is what? Should is a model. So you have to write down be. The poor should be. Then what is the meaning? Help. We are making it passive, so bar will be in the past participle form. That means you have to write down helped, not help. Right? The poor should be helped. Okay. Should we take another example? Okay. Keep to the left. Ba dik diye chalo. It is also your duty, যখন তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটবে, your safe position is what? Left side. So ba dik diye chalo. It is your duty. It is your moral duty. Then how you will do it? I will do it. First of all, what you need to write object. Which one? Object. Who is the object here? The left. Then what? Should, no? After that, be. The left should be. Then bar will take its past participle forms. What is the past participle of keep? Keep your past participle key kept. তা বাকি যা রয়েছে তারপর হুবহু একই রকম থাকবে. So the left should be kept too. Okay, very simple, no? So if you follow these, if you maintain these, then you can change voice very easily in case of imperative sentence. Okay, then you'll be very expert in voice change, right? So friends, if you like this video, then please subscribe my channel and show your love also, and also leave a like with that. Okay, so it's my cordial request to you all. So guys, be active, be positive, and keep trying. Bye.